Hello guys, thanks for joining me on Tell Me. 안녕하세요 여러분, 저는 세리나 황입니다. Alright, today's Tell Me question is how important is college education back home? Today we are joined with Jan and Andrea from Czech Republic. Hello guys. Hello. Thank you and welcome to Korea. Welcome. Okay, so the question is, how important is college education back home? Yeah, nowadays it's much more important in Czech Republic than before, because if you got better education, you can get better job and a higher salary. What is the ratio of students who go to college versus students who don't go to college in the Czech Republic? I'm not sure, but I think that's the most important, and why they go to college is that's more usual than before, because before the 90s we were too closed to other countries. We've got with the revolution, and we were open to West. And people recognized that something like education exists, I think. Yeah. But it's more than 20 years ago, and nowadays more young people go abroad to study. But when my parents were young, it wasn't normal. It wasn't usual to go abroad. They could have studied only in the Czech or in the Slovak Republic. I see. Wow, so a lot of cultural changes as well have probably impacted that trend. So, is there a lot of pressure from parents to go to college? I think so, because most of them now know that it's very, very important, and when you haven't got university, the opportunities are much more less than with the university. Okay. And how do students pick their schools? How did you pick your college? When I was young, I started to study in the economy, because I think the most important reason was my family told to me go there or try to do it, and I said for me no problem. Yeah, that's the. I was interested in sports, and it wasn't so easy to get to sports university in the Czech Republic because the range wasn't so huge, and it was easier to get to economy school than to sport university. So we had a good conversation with Jan, and he was telling us about the different cultural as well as economical changes in Czech Republic that is impacting college education. So very interesting. All right, back to you guys. See you next time. 자, 체코에서 오신 분들이었었죠. 이제 남자분이 본인의 대학 교육에 대해서 이야기를 해주셨습니다. 원래는 좀 체대를 가고 싶었었는데, 그렇죠? 이제 그렇지 않고 경제학을 전공했다는 얘기를 하긴 하셨어요. 자, 어떤 얘기를 했는지 같이 한번 정리해 보겠습니다. Right. So Serena, of course, asked the first main question, how important is college education back home? 대학교가 얼마나 중요한지 물어봤는데요. He says, well, it's much more important than before. 예전보다는 좀 더 중요하다, right? And he says that he brings up a good point. This is why most people go to college. If you get a better education, 즉 a higher education, you can get a better job. 그렇죠? 대학교 갔다 오면 조금 더 better job을 가질 수 있는 가능성이 더 높아지잖아요. Can get a better job. 이 덩어리 표현이 나오는데요. 더 좋은 직장, 더 좋은 job, 직장을 얻을 수 있다. 이런 표현입니다. So if you go to college, you can get a better job. 더 좋은 직장을 얻을 수 있다. And what else? He says a higher salary. The pay obviously would go a little bit higher if your credentials are higher too, right?
Now, Serena asks, what's the ratio of students who go to college versus students who don't go to college in Czech Republic? 이 질문이 조금 복잡하게 들릴 수도 있었는데요. 되게 간단합니다. 일단 ratio, 비율이잖아요. 비율은 두 가지를 비교해야 되는데 그러면 첫 번째 파트는 who go to college, students who go to college, 대학교 다니는 학생들 versus students who don't go to college, 대학교 안 가는 친구들, 안 가는 분들 비교하는 거죠. So the ratio of A versus B 이렇게 표현하실 수 있습니다. So the ratio of 뭐뭐의 비율이 되겠습니다. So the ratio of boys versus girls, 남자 여자 비율 말할 때도 그렇게 표현하실 수 있고요. And then Jan continues to talk about some of the differences. He mentions a revolution and some of the history of Czech Republic. Revolution, 혁명이죠. 그래서 역사적인 얘기를 되게 많이 해주셨고요. And he says now, compared to 20 years ago, more people go abroad to study. Study abroad, 비슷한 말입니다. Go abroad to study. 약간 풀어서 설명해 주는 건데요. Go abroad to study는 유학을 간다는 뜻입니다. 20년 전보다는 좀 많은 사람들이 유학을 가게 되는 경우가 있다고 이렇게 설명을 해 주셨습니다. 자, 그와 같이 이제 90년대와는 좀 다르다는 상황 얘기를 했어요. 90년대는 체코슬로바키아 시절이었었던 것 같죠. 그래서 체코와 슬로바키아 그런 지역에서만 대학에 진학 많이 했지만 요즘은 해외로도 유학을 많이 간다는 얘기였죠. 자, 이와 같은 문화적인 변화가 이런 추세에 또 영향을 미쳤다. Serena says a lot of cultural changes as well have probably impacted that trend. 자, 그런 역사적인 변화와 더불어서 문화적인 여러 가지 변화들도 이런 추세에 영향을 주었죠. Cultural changes, 이런 직역을 해도 무슨 의미인지 정확하게 아실 수 있습니다. 그래서 그만큼 기회가 많아졌다는 얘기죠. More opportunities, 그런 얘기를 했습니다. 자, 사람들이 주로 학교나 전공을 어떻게 고르냐고도 물어봤어요. How do students pick their schools? Or how do students pick their majors? 이런 식으로. Or how did you pick your school? Pick one school or college 하면 어떤 학교에 진학할지를 정하는 거죠. 그런 걸 어떻게 정하냐고 했습니다. 자, 어쨌든 이분 같은 경우는 Sports University라는 말을 자꾸 했었는데요. 체육대학, 즉 체대를 이제 진학하기를 원했었는데 뭐 그만큼 좀 어려워서 경제학을 그냥 전공하면서 일반 대학생에 진학을 했다라는 얘기죠. I started to study economics. Study economics 하면 말 그대로 전공, 그것을 공부했다는 말이니까 전공 얘기를 하는 거죠. So what did you study back in school? I studied speech communication, and I believe I'm pursuing a career in that field now. There you go. I also studied psychology. Psychology, Yeah. 심리학도 하고 이렇게 네. 그 전공을 또 복수 전공을 하신 것 같아요. I have read your personality. There you go. 자, 이렇게 본인의 어떤 전공 이야기도 하실 수 있을 것 같습니다. 오늘 얘기, 자, 대학 관련된 얘기인데요. 마지막으로 그러면 퀴즈 하나 드리겠습니다. 빈칸 채워보세요. Here we go. Here is your quiz for today. 나는 3학년 때 다른 학교로 편입했다. We would say in English, I blank to another school in my junior year. One more time. I blank to another school in my junior year. 자, 편입했다란 말 자체를 그 빈칸에 넣어주시면 되겠습니다. 자, 오늘 내용 여러분 쭉 잘 복습하실 수 있는 방법 알려드릴게요. 저희가 내일 이 시간에는요, 실은 계속해서 대학 입시 관련된 얘기 들어볼 텐데요. 복습하실 분들은 저희 홈페이지에 오셔서 자료 같은 거 전부 다 다운로드 받으실 수 있습니다. 다시 보기도 무료로 받으실 수 있고요. EBS 이 사이트에 오셔서 검색창에 생활영어 치시기 바랍니다. Well, everybody, that is all we have for you on this Monday. Get a great start to your weeks. We'll see you tomorrow. Have a great day, everyone. Bye.